Hey. All right, welcome. Welcome. Welcome to Starbase. So it's been almost 2 years since our last update. ラストアップデートから2年が経ちました。 Since then. By the way, I'm getting like a strange audio feedback. I don't know. Do I sound okay to you guys? Okay, great. So it's been 2 years since we had our first Mark 1 rocket, and a lot has happened since then. We're going to go through the progress, but I'm just incredibly proud of the SpaceX team and all the support that we received from Cameron County, from Brownsville, from South Padre. And I know some of you in the audience, so thank you very much for your support. So before we jump into the details of what's happened over the past 2 years, I think it's worth just talking a bit about this. Like why are we doing this? You know, this. I mean, pretty epic, but what's the sort of deep meaning behind this? Like, why build a giant reusable rocket? Why make life multiplanetary? And why make life multiplanetary? I think this is just an incredibly important thing for the future of life itself. So there's both a I call it the sort of the defensive reason or the life insurance reason. That's one part of it, which is that there's always some chance that something could go wrong on Earth. The dinosaurs are not around anymore. So there could be some calamity that where we do ourselves in, or there's a natural disaster. Now I'm naturally an optimist, so I think the probability of that is low, but it is not zero. And eventually the sun will expand. It might take a few 100 million years, so don't hold your breath. But eventually the sun will expand and destroy all life. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. And we are life's stewards, life's guardians. The creatures that we love can't build spaceships, but we can, and we can bring them with us. And I think that's pretty important, for those that care about the environment and care about all the creatures on Earth. So that's like I would say like the defensive or the life insurance reason for life collectively. But there's also an inspiring reason, which is that life can't just be about solving problems. There have to be things that inspire you, that move your heart, that make you glad to be, when you wake up in the morning, you're excited about the future. And going out there and being a multi-planet species and being a spacefaring civilization and making science fiction, not fiction forever, I think that's one of those things. I think that's what fires me up the most, is like, let's go out there and find out what this universe is all about. Are there other species out there? Maybe. Hopefully it's. I mean, we want to go find out what the heck's going on. What is going on? I mean, how do we get here? What's the meaning of life? 42. But what's the question? And if we go out there and we explore the galaxy, ultimately, then we can find out some of these questions, and it will just be very exciting to do that, and something we can all look forward to. And even whether somebody chooses to go or not, I think vicariously we can all go there. Just like with Apollo, where only a handful of people went to the moon, but in a sense we all went there.
humanity went there. And so even if somebody doesn't choose to go themselves, I think vicariously through others, they will go, they will understand, they will experience the universe. And I think that's incredibly fundamental to an exciting future. And that's why we're doing this. So. And yeah. Now, one of the rebuttals we'll sometimes hear is, like, sure, but what about all the problems on Earth? And I completely agree that the vast majority of resources should be dedicated to solving problems on Earth. Absolutely. I'd say like more than 99% of our resources should be oriented towards solving problems on Earth. So it's important to note that like NASA's annual budget is only 0.36% of the federal budget. And in fact, of the national GDP, it's less than 1/10 of a percentage point. So it's like we're only spending 0.1% of our resources on space. I think that's okay. You know, like we'll be fine. You know, so just just make sure people don't think like, well, is he suggesting that we just spend everything on space? No, I'm suggesting like maybe 0.5% or something like that. We'll probably be okay. And I think given this establishing security for life itself and having an exciting future and inspiring the kids about the future, I think it's worth it, basically. Yeah. アメリカの宇宙車の話ですね。なんかお金の話してましたね。US の 0. 何パー、1%をつい込むだけでいいんだみたいな。Well, how do we do this? How do we make life multiplanetary? What's the first step? And the essential technology, the holy grail breakthrough that's needed, is a rapid and completely reusable rocket system. So this has never been accomplished before. And there's a lot of people for the longest time thought this was not possible. Now with Falcon 9, we've been able to show that you can have reuse of a boost stage and reuse of the fairing. So with Falcon 9, we've demonstrated a lot of reuse of the boost stage and of the fairing. We've had over 100 reflights of the fairing over. Of the booster, and I'm not sure of the fairing number, but it's a lot. And that's a big step in the right direction. With Starship, we're aiming for full and rapid reusability. So. We obviously need to accomplish that. That's not done yet, but the success is one of the possible outcomes, which I always think is when embarking on an endeavor, success should be at least one of the possible outcomes. And for this design, that is the case. And we're aiming for rapid reusability, which is why the booster is going to take off and then fly back to the launch tower and aspirationally land on the arms. Which does sound insane, or as Bill Riley would say, audacious. But if it does come in too fast and shear off the arms, then I guess it will be a farewell to arms. Sorry. The dad jokes, I have to warn you, they're only going to get worse. Here I'd really just like to congratulate the SpaceX team and also thank NASA, the FAA, the Space Force, and everyone and all of our customers that have helped us get to this point. It's insanely hard to get a rocket to orbit. Insanely difficult. I have huge respect for anyone who's gotten a rocket to orbit. It's so hard. And we've had 144 successful launches, 106 landings.
Yeah, I mean, actually, these days I have to look on the internet, say, how many landings have we had? I'll have to ask the internet. So, 83 flights proven クリックスピードが速すぎて、もうちょいかもねって言ったの。And although I have to say, I still have like launch PTSD every time the rocket takes off. I'm like, you know. I just see all the ways that it could fail. Like, but you know, and then this year we're actually aiming to have around 50 launches, so it's about a launch per week on average. And はい、50 yeah, 機。 so it's そして hell of a year we got 週 ahead 間 of ハル us. コン内宣言ですかね。ローンチパー And ウィーク。in terms of mass to orbit, if you look at like tonnage to orbit, this bar chart that we'll show here really illustrates how profound a rapidly reusable rocket, especially a big one, is. What effect that has on total tonnage to orbit. So the total mass to orbit to date of Earth is around 15,000 tons, maybe 16,000 tons. And the mass per Starship, 今のちょっと説明したかった。宇宙に打ち after 上げら a れ year, る just ペ one イロー year ドの of 重さの launching, 話で、 if it launches 3 times a day, ハルコン内に打 would ち上 be げたやつ equal と to all the スター mass シップの比較 to だっ orbit たっ of ぽいん Earth だよね。to date. 多分。That's just one Starship launching 3 times a day for a で、 year. 多分これが Now, if you have スターシップ after 1 year Yeah. launching 3 times a day こんなになるの 10 Starship-ish, 10スターシップだって。 then, and we'll have more than that. Our goal is to be so making yeah, at least more. one stack per month, and then ultimately potentially a ship every 3 days. After a year, There'll be launching more 3 times. ships than there are boosters because the booster actually, even though it's gigantic, will come back in about 6  すごい minutes. よ。 Excitement guaranteed. ギャランティーって言ったかい So it only takes about 2 minutes on ascent and then about 4 minutes to return. めっちゃ打ち上げれるよって言ったよね。 The ship has to complete at least one orbit around Earth, and sometimes maybe 3 orbits or more. And each orbit is 90 今は minutes. 雰囲気だけでも楽しめ So ればよ the し。 ship is probably, you know, reusable about every 6 to 8 hours. That's why we say sort of 3 times a day for the ship. But in theory, the booster is capable of being reused every hour. Reuse So every hour? the Every propellant pumps hour? are designed to fill the rocket in about half an hour. So すごい、めっちゃ this 打ち really 上げ is て。 designed 毎 for 日のように再利用する rapid って。 reusability. ラピッドユーザーで。 So if you can do roughly a million tons to Earth orbit, that's comfortably over 100,000 tons to the surface of Mars. Maybe 150,000 tons, depending on how good the landing system is. So now you can only go to Mars every 2 years. ありがとう。 So 絶対成功させるとか言わずにそうやって言うのいいね。 and I think maybe roughly you need about 1 million tons on Mars to have a self-sustaining city. But the critical threshold, I think, for Mars is to have a city that is self-sustaining. It's going to be incredibly difficult to make a self-sustaining city because if it's missing any ingredient at all, however minor that ingredient is, then if the ships from Earth stop coming for any reason, the city will die out. So the critical threshold to pass one of the most important great filters for any species is to have the other planet no longer dependent on the original planet. So I don't know exactly what that tonnage is, but I suspect it is at least, if one tries to get the right order of magnitude, about 1 million tons. Hopefully it's not more than that. Starship is capable of doing that. It's capable of getting 1 million tons to the surface of Mars
and creating a self-sustaining city. And I think we should try to do that as soon as we can. The window of opportunity may be open for a long time, and I hope it is, but it may also be open for a short time. And this is the first point in the 4.5 billion year history of Earth that it has been possible. I mean, let that sink in. Or if there's a sink, let it in. Still knocking at the door. I mean, it's a sentient sink. Let's face it. Let it. I mean, so 4.5 billion years. It's been a while. This is the first time it's been possible. We need to seize the opportunity and do it as quickly as possible. I mean, to be frank, civilization is feeling a little fragile these days. And like I said, I'm an optimist, but I think we got to protect the downside here and try to build that city on Mars as soon as possible and secure the future of life. And it's going to be an incredibly exciting adventure. Now, the sales pitch for going to Mars is that it's going to be cramped, dangerous, difficult, very hard work. You might die. You might die? And that's the sales pitch. I hope you like it. What? So far from being some sort of escape hatch, it will be extremely difficult and dangerous and tough. Mars is a fixer-upper of a planet. And so it's going to take some work to make it easy to live there. But one day we could make Mars a planet like Earth, and I think we should. So just some facts about Starship, and these numbers will evolve over time. The height of the ship is about 50 meters, 164 feet. The 9 meter or 30-foot diameter. Well, you can just see it basically. It's got about 1,200 tons of propellant on the ship, and thrust is about 1,500 tons. Now these numbers will probably add more propellant over time, increase thrust. Diameter will stay the same. It's a huge pain to change diameter. So that'll tend to stay the same, but it'll probably get a little bit longer. And we're expecting payload capacity of 100 to 150 tons, depending on which orbit. So to a Starlink orbit, roughly 100 tons. Over time, I think we can probably get the orbit for orbital refilling, the payload to an orbit for orbital refilling to about 200 tons, which is going to be very important for getting to Mars. So for getting to Mars, you also need the orbital refilling. Just like you have aerial refueling, the rockets will need orbital refilling. It's actually mostly oxygen. There's 3.5 tons of oxygen for every 1 ton of fuel. So that's why it's refilling, not refueling. Heat shield. So this is the world's largest heat shield. And this is, we actually make this at our little factory in Florida near Cape Canaveral. We call it the bakery. And we're actually using a lot of techniques that are used for roofing tiles. So we need to have a heat shield that is capable of resisting extreme heat, but also is not crazy expensive. And our heat shield team has done amazing work in creating the world's largest heat shield, and one that is reusable, but also robust and low cost. So it's not a crazy money heat shield. And yeah, need good heat shield technology for entering from orbit. Orbital refilling. We were going to do an animation of this, but it looked a bit wrong. It is a fluid transfer. So, yeah. Play a little Barry White, you know.
何これ間違ってますけどって言ってるけど何 that's one of the technologies that is necessary for 何これ getting to Mars. So the ship would get to orbit with its payload, and then in orbit we'd refill the tanks so it would have enough propellant to get to Mars. Mars is far. So now this is essentially docking in orbit, and with Dragon docking with the space station, this is a technology that that SpaceX has become quite good at. We've done, I think at this point, a couple dozen dockings with the space station, and it's actually way harder to dock with the space station than to dock with yourself. So this is, it is a thing we need to solve for Starship, but I'm confident that we can do this because we've done a lot of orbital docking already with the Dragon. But this is going to be an important thing to demonstrate. Won't be necessary in the near term for Starlink launches, but it will be necessary for Mars and the Moon. So let's see, the super heavy booster. So it was 70 meters, but then there was an extra half barrel section that the team deleted, and totally accidentally it's 69 meters. It's also booster 4 and ship 20. I mean, this is a pure coincidence. Those numbers won't leave me alone. I hope it's good luck. So propellant capacity is like around 3,400 tons. I think it'll probably it will increase over time. Probably get to 36, maybe 3,800 tons. Thrust is around 7,600 tons. That'll probably increase too over time. Just to put this into perspective, though, the Saturn V was 7.5 million pounds of thrust, and Starship is 17. So it's more than twice the thrust of a Saturn V, which was that's the largest rocket ever to get to orbit. It's worth noting Super Heavy is the largest flying object of any kind, or will be. It's very big. You can see it right there. That booster has 29 engines. The next booster, we actually increased the engine count to 33. We've kind of bounced around on engine count. But because I think at one point we had like 37 engines, and we went to 29. We finally settled on 33 engines, which is about actually the most number of engines you can actually fit under that booster without like expanding the diameter. Amazing. Yeah, and then this tower, this tower from design to construction was 13 months, so it's quite an epic structure. It's really worth emphasizing that the whole launch system, which is basically stage 0, is I'd say as complex and difficult as either the booster or the ship. So I really want to emphasize that this is a very difficult thing that requires a lot of hardcore engineering, and it's really, like I said, the tower and the launch system, which I call stage 0, is just as important as stage 1 and stage 2. I mean, this is really some wild stuff here. In fact, I mean, hard to believe it's real, except, it's right there. So, yeah. Then Raptor development, Raptor 1 was 185 tons of thrust. Raptor 2 is 230 tons of thrust, and I think over time we can get that to probably 250 tons. So that's, and it's also significantly simplified. So you can see the difference between V1 and V2. The V2 is, V1 looks like kind of like a Christmas tree spaghetti pile.
a lot of fiddly bits. 何クリスマスツリー And って V2 is 確かに見た目 greatly すごく simplified while スマー also トですよ increasing ね。 thrust な at んか the シ same ン time. プルになってるというか。 So it actually Raptor 2 costs about half as much as Raptor 1, despite having much more thrust, and I think just generally being スリムだ a ね。 much easier engine 本 to 当だ build よ。 and a more robust engine. So はいか。 um, モアロ very バスト excited エンジ about ン Raptor ロバストっ version て 2, 難 and しい it's けど only な going ん to か get こ better う from here. 安定するって感じかな。なんというか。わっわっ浴びたい浴びたい浴びたい浴びたい浴びたい。 Yeah. So yeah, so Raptor 2 is pretty sick, and we've actually the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons, and so I'm confident that with some improvements we can get to a 250 ton 結構 operating point, 250トン。 and continue to simplify and すごいね。 sort of robustify the engine. So it's really it's a spectacular piece of engineering. Extremely difficult to make and succeed. Engine has been mind-bogglingly difficult, but it is one of the essential keys to. I mean, it is essential, obviously, to making Starship work. It'll be the first full flow stage combustion engine to get to orbit. フルステージ Yeah. の面相は Kind of need that ISP and thrust to weight. So ああ、わかんなかった。 so why Starbase? スター A ベ lot of ー people スが say why Starbase? Why here? And we kind of needed a confluence of factors. カンファレンスパック The か getting to orbit, you want to launch eastward so that you have help from Earth's rotation. So the closer you are to the equator, the more of a sort of a boost from Earth rotation that you get. So you want to be as south as possible and launch eastward. 南が And then 東に打ちま you す know it's always possible that something goes wrong, and so you want to have a good clear area. You want もし several miles ロケットがミスった around the ら launch site to be たくさんの unpopulated or at least ク clearable. リアエリアが多かったって言ったね。ク That リアって doesn't 言った actually ね。 leave a lot of options. He says It's クリア。 basically here and Cape でも Canaveral or 何 Cape もな Kennedy いクリアのアイデ is アが多 where かったって言 are っ the て two る。多 possibilities. 分 And then あれ because か we な have Starbase had を選んだ a 理由 lot of 的な感じ launches going out of the Cape, we didn't want to disrupt the Cape activity, the operational launches, with sort of the advanced R&D of Starship. So it was important to decouple the operational launches from the R&D launches, and that's why we're at this location. And once again, I'd just like to thank Cameron County and the カメラ Brownsville キャメ South ロン Padre カントリー and the remaining residents of Boca Chica Village. 価値観の人たちいるけどねって。 Where I live, by the way, it's my primary residence is that little village over there. So, とても良い。 and it's been great. It's been great being here, and yeah, like super appreciate the 価値 support がいいぜ of っ the て言って community. る。 Yeah. Anyway, thank you. So I think we've got a video to show what we hope will happen with launch. R&D と運用は別チームでやっていると。なるほど。開発と運用っていうふうに読み替えてもいいかな。 Oh, wait, R&D はリサー sorry. チ&デベロップメントだと思うから。 We have some 多分 upcoming 研究開発チーム Starship と運用 missions. のチームは別チーム Orbital です。 flight is really just the beginning. So we're going to have a number of Starlink かっこいいん missions だけどこれ。 that will launch Starlink satellite version 2. But even more exciting than that is the NASA human spaceflight mission. We're incredibly honored that NASA has selected Starship スターシップ to を選んだ。 take astronauts back to the moon.
for the first time in half a century, which is kind of mind-blowing. So, 好きですか？ I'd just like to say, like, SpaceX is just deeply honored and appreciative that NASA would choose us for this incredibly important mission, 好きだって。 and we'll get it done. And then there's also the Dear Moon mission, which is イタリアムミッション。 going to take アーティストを連れてくや artists つね。 around the moon, 前澤さんがね。 and そうね。 that's Isaku Miyazawa, and 宮沢 he's 宮沢言った宮沢言っ going た to 前 select 澤で。 I think a dozen artists 宮沢じゃないで。 and do a loop around the moon, which will be very exciting. 宮沢って言った？ And there's going to be some future announcements that I think people will be pretty fired up about. So, anyway, super exciting future ahead with this. There'll probably be a few bumps in the road, you know, but we want to iron those out with satellite missions and test missions and get to a high flight rate and then have something that's extremely reliable for human spaceflight. So, yeah. なんか始まった。なんだ。かっこいい。初めて見るこれ。コンセプトビデオってやつですか？真っ白だ。断裂しないんだ。おー、すごい。ここ覗いちゃっていいんですか？一番見たいとこ。うわー。やばい。打ち抜かれる。すごい。グリッドフィーみたいなの開いてる？グリッドフィー開きながら飛んでました？分離。そして第1弾はブーストバック。おかえりなさい。紫色のフローだ。かっこいい。真ん中のエンジンつけて減速して、そしてお箸キャッチチャップステークス。うわー、やっぱ本当にこんな真剣白羽取りするんだ。すごいね。で上でドッキングするっていう風にで、なんか共有ができるみたいなことを言ってたね。耐熱タイル。かっこいい。いってらっしゃい。マース火星だー。
星来ちゃったぜ。降りるのかな、マーズに降りるのかな。火星基地ですか？何ですかこれは。マーズスペースステーション。うわ、何これ。襲来みたいな。かっこいい。ライトアップかっこよくない？なるほどね。着陸ですね。うわスターシップ着陸して、このスマートな服で歩いていける？でっか。これはすごい夢だ。2050年前火星に100万人送りたい。やば。ゴキブリいなかった？ Any questions? Any questions? 質問ありますか？あります。イーロンさん。Make this real! Cool. Fire away. Anyone? I can't see you, so you probably just have to yell it out or something. Yes, there's 6 Raptors on Starship. Currently 3 with the vacuum nozzle, 3 sea level. Sorry? 3つは sea level. And I think if I would say, like, we'll probably end up adding another 3 vacuum engines. They kind of, fill in the gaps and stretch the ship. I think is going to make a lot of sense. You'll have to yell, unfortunately. We are building a launch site, a Starship launch tower at 39A at Cape Kennedy, and we're also building a Starship production facility at the Cape. So we'll have production facility and launch site here, and a production facility and launch site at the Cape as well. It's important to have redundancy. So, it's Irene Clark. Hi, Elon-san. どうやって帰 I've っ got てく lights る in ん my で eyes, す so か？ unfortunately I can't see. Okay. Well, I'm blinded. So well, I can hear where the speaker is coming from. Okay. But, you should. I believe you're expecting to hear in a couple weeks about the possible finding of no significant impact from the FAA. Have you gotten any indications if that's going to come through, and what is your time frame for the orbital flight test? 許可をもらったら、well, we don't have 起動テストはする？ we don't have a ton of insight into where things stand with the FAA. We have gotten sort of a rough indication that there may be an approval in March, but that's all we know. So, hi Elon, Marcus Hervey. Can you talk about the point-to-point capability? Is there a possibility between here and Cape Canaveral? Oh, well, yeah, I guess yes. So, I mean, depending on how good things get with Starship, there are some scenarios where it might actually be the lowest cost means of transporting cargo long distances. So the interesting thing is that the capital efficiency of a rocket is much better than the capital efficiency of a plane for long distance flights. So now this would really be more for if you're going like, I don't know, a quarter or a third or halfway around the world, where if you went from I don't know, say here to Singapore or something, that's a long flight. So, I mean, I don't know how long that is. I'm not sure you can even go there nonstop, but it's probably like 20 hours plus. And but in a rocket, it would be less than an hour, so like 45 minutes or thereabouts. So that means you'll be able to use the rocket 20 times more often than an aircraft.
So it's 20 times the capital efficiency. So provided the propellant cost is, you know, 20 回 competitive ぐらい with 再利用するつもりで with 20回ぐ aircraft. らいケープから飛ばな And きゃ bear い in けな mind, くなる like I か was ら saying, like まあ there's燃料 3.5 がね tons of liquid oxygen for every 1 ton of fuel. 酸素 So が and liquid oxygen is basically just いくらって言って the cost 言 of ってないね別 electricity. に And コストが yeah, because it's in the air basically. So there is a scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and people transport with なるほ Starship. どスターシップで人を運ぶには That'd 燃 be very 料 cool. とかの And I 問 think 題 that'd が be great あ for る getting a lot of 的 high な flight 感 rates じ and でしょうか you know a business case for supporting a lot of Starships operating. And basically, nothing's faster than you know an ICE EVM. ICBM I got a question right here, Elon, right in the middle. Right here. Right. Hands up. Hands up in the middle. I mean, I literally have lights in my eyes, and it's pitch dark in front of me. It's fine. Hi, Elon. Michael Sheets with CNBC. You opened this CNBC presentation byの人? addressing a little bit of the criticism that's been aimed at space travel being seen as maybe a pet project or not really valuable to folks who have problems here on Earth. I was wondering if you could get a little more into the specifics on comparing not just the U.S. government spending that's happening on space travel versus other things, but maybe in terms of SpaceX itself, how you and private investment on a dollar value compares to the taxpayer-funded projects or contracts that SpaceX has won over the years. Well, I think you know objectively the cost efficiency of SpaceX is the best in history, I think, for any rocket development. And we are talking about a rocket that's more than twice the mass and thrust of a Saturn V, and also designed to be fully reusable, which is obviously also much better from an environmental standpoint to have a fully reusable rocket, for a development cost that is, I don't know, between 5 and 10% of Saturn V. So that's pretty good. Of course, we need to make it work, so it's not worked yet, but it will work. Might be a few bumps along the road, but it'll work. I feel at this point, highly confident that we'll get to orbit this year. That's we're making a lot of rockets, making a lot of engines. We're close to achieving a Raptor 2 every day production rate. So 7 a week, every day production rate which is tough for a 1 complex 日 1 engine. ラフターできるって And I think by the end of this year, we'll be able to produce a ship and a booster per month. So this is I don't know, at least an order of magnitude, maybe 2 orders of magnitude more efficient than anything in the past. Yeah. So ハターの Hey, 1割のコス Elon, トで this is すね Rolet from Hello? Supercluster. Just wondering, what does SpaceX's plan and timeline look like if the FAA ultimately decides to do a deeper environmental review of Starbase? And then one other thing, you might be able to give us an updated figure on what it costs to Starship and what it would cost a customer to buy a flight on one. Thanks. yeah, I mean, I am optimistic that we will get approval. ボカチカの Um, エンバイロメンタルなん like と I かって think 言ってたけど they're objectively, I think this is not something that will be harmful to the environment. We've obviously flown 環境問 the 題 ship ってこ several とですか times ボカチカ and スターベー done ス you know の multiple landings and takeoffs and landings, and we've fired the engines a lot. So 間違ったらご I めんね think the reality is that it would not have a significant impact. さっき言ってたのは 1ヶ Now, of 月 course, 1個のブースタ that ー doesn't mean 1 things don't 日1 get 個のラプターはって言ってま delayed した from a regulatory standpoint. And we are in a litigious society, and so there's always sort of lawsuits from someone. It's lawsuit city. So now we do have the alternative of the Cape, and we actually applied for environmental approval for launch from the Cape a few years ago and received it.
So we actually are approved from an environmental standpoint to launch from 39A. So I guess our worst case scenario is that we would, I don't know, be delayed for 6 to 8 months to build up the Cape launch tower and launch from there. 66か68ヶ月 From a cost standpoint, the costs will FAA のレビューが improve 長引いた significantly ら over time 予定は何ですか？なるほどなるほど。 because it'll take us a moment to achieve full reusability and full and rapid reusability. We'll probably lose a few vehicles along the way. 600 You know, with Falcon 9, I think it took us 何 14 6 or から 15 8ヶ月 attempts ありがとう。なるほどね。 successfully land the first booster. 6ヶ月と8ヶ I 月。 don't think it'll 6 take ヶ us 月と that 8 many ヶ月 with ね。 Starship because we have that experience. But it's certainly not a sure thing that it'll work the first time. I mean, from a cost standpoint, めっちゃシーンってしてすごいな。 it's a 100-ton capability to orbit. On a marginal cost to launch basis, you know, that doesn't count fixed costs, which obviously have to be covered. It may be as little as a few $1 million per flight. Maybe even as low as $1 million per flight. So this is crazy. These are crazy low numbers by space standards. Crazy low. とても低い。 Now, we do have to cover fixed costs, so depending on what our launch rate is, we have to divide the fixed cost by the number of launches. So the more launches that happen, the lower the total cost, fully considered cost per flight would be. But I'm highly confident it would be less than $10 million all in over, you know, if you say like fast forward like to a finish, no, I think it's highly likely to be everything included less than $10 million a flight for a 100-ton to orbit capability. And 100 tons to a useful orbit, not to a low orbit. To a low orbit, it would be 150 tons. So this is ridiculously good by compared to everything else. And it should be because if you think of like if this was if aircraft were not reusable, how much would an air ticket cost? I mean, you know, it's like 固定費があるんだ。フィックスなんたらがあるんだ。 You know, a 787 or 777 goes for these days. I don't know, a few $100 million. 787 って If you 言 had っ to た？ spend, you know, $200 million every flight, it would be very expensive to 3 fly 回分 somewhere. の And you need two of them 787 っ for て言いま another し one た？ for the return trip. So, you know, it would obviously be absurd. So if you can imagine if we were in a world where aircraft were expendable, 飛行機か and な？ then someone came along with a reusable aircraft, it would be an absolutely profound game changer. That's what needs to happen for life to become multiplanetary, and that's what this design, I'm confident, is capable of that. It's just a question of how long it will take to refine that and have it really dialed. Hi. 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 Sorry, this is Andrea Leinfelder of the Houston Chronicle. I wanted to know, when and how do you plan to test Starship refueling in space? And also, aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on the potential customer base for Starship? Thank you. いつ打ち上げんの？だって多分。 I どういう apologize. スケジュールになってん I の？ zoned out って for a 感じか second. な？ I was just thinking about something. Could you say that question again? Sorry. When and いつそしてどうやって打ち上げるん when です and か？ how do you plan to test Starship refueling in Oh, space? And aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you So then, elaborate on NASA, Dear potential Moon は customers for そして Starship? Starlink Thank は you. I think orbital refilling, and I want to emphasize it is refilling, not refueling, because it's 3.5 times as much oxygen than fuel. 3からハーフ So タイム we はマック mostly ス are carrying oxygen up there. I optimistically, towards the end of next year, End of next I think, year? End of next year. I'd be surprised if it's longer than 2 years for doing the refilling.
And there are a lot of スターシップの客は誰って additional 最後に言ったね。それ customers もあっ that た will ね。 want to use Starship. I don't want to steal their thunder. They're going to make their announcements, and but I think this will get a lot of use, a lot of attention. これ以外のミッションはっていうのと、 like い I つ said, どうやって打ち上げるのっていうのと、 you know, once we make this work, it's an utterly profound breakthrough in access to orbit. And when you have an utterly profound breakthrough, the use cases will be hard to imagine. I mean, you know, Hard to imagine when って言ってる。 aircraft first came 想 along, 像するのが they were 難しいってこ aircraft と were viewed as toys, like they were like a novelty, not a means of ミ transport. フエルって They さ were っ like, きね、 oh 女の look, 人が we 言って can ました fly けど、 like a bird briefly 参加無 for 産業が briefly 多い and から、ミ dangerously フエルと言 for わ a few ないでって言 minutes. ってた。あ、なるほどね。じゃあ、フーリングっていうのは間違ってるんだね、や You っ know, ぱり。 nobody 参 at 加 the だよ、フーリ time, ングっていうの or at は。 least I think very few people at the time thought that there 顧 would 客あり be ますか？顧 a 客。 global aircraft industry with airports throughout the world carrying people 今、飛 to 行 every 機の part of, 話を of, してるっ of ぽいです Earth ね。 in ridiculously short periods of time. You know, when the Wright brothers first took off, I mean, most people were ライト just 兄弟 riding の話 horses. してるぞ。 So you're like, oh, you ラ know, イト兄弟の話してるよ。 like riding a horse, see this crazy device, looks like witchcraft. And they would not have imagined 言っ that たよね、 there ライ would ト兄弟って be 言ったよね。言ったよね、言ったよね。 aircraft flying, you know, tens of thousands of aircraft flying to every corner of the world. 飛行機がたく So さん I 飛ん think で we る。 made this really could be an extremely profound 新しい situation. テクノロジーなので使い方が And あ we んまだわ really かんない can't な。 even あ、なる imagine ほど、あ all り the が use とうござい cases ます。 at this point. なるほどね。 Hi, Elon. This is Steve Clark with the Elon. Brownsville Herald. Thank you for the presentation. Thank you for presentation. So, if the FAA does come back and say we need an 今を EIS, 使っていた人から見た does ライト兄弟の Starbase 飛行 bounce 機が back from that 馬鹿げ at た some ものに見 point? えただろうってことか。 Yeah, I mean, it would obviously set us back for quite some time because an EIS takes a lot longer than an EA. 昔は飛行機を持つみたいなものあった。そんな感じで So 新しい we も would のだ have か to shift ら our priorities to 飛行機の使い Cape 方が Kennedy. 昔分からなかったように In the long term, what do you envision for 今ロケットの使い Starbase? 方もまだ Like a 分からないという spaceport こと with ですね。 flights coming and going and Starship manufacturing? Or what is the future role of Starbase? すごい革命が起きるってことを言ってるんだよ I 結 think 局。すごいな。 it's well suited to be kind of like our advanced R&D location. So it's like where we would try out new designs and new versions of the rocket, and then I think probably Cape Kennedy would be our sort of main operational launch site, and then I don't know. Over time, I think there's going to be we'll have floating spaceports like ocean spaceports. We got these スターベー two ス何 converted やる oil の？ rigs 何の that 役だ？ are スターベースの役目はありがとう。 going to be turned into orbital launch sites, and they can be moved around the world. So, you know, that I think there could be quite a few of those. You know, I think about like, if I think about like what would really work for long distance travel, because the rocket is quite loud. You want to be, you know, I don't know, 20 miles away from a major city or 30 miles away from a major city, just so you don't, you know, you're not, you know, disturbing people too much. So I think probably most of the launch sites long term will be kind of ocean or sea spaceports. So like maybe located like 20 miles, 30 miles offshore. And this would allow Starship to connect any cities that are on the ocean or on the sea, and have a high flight rate, but without disturbing people too much. You know, I think people are willing to, you know, have something that's loud occasionally, but if you want to have it frequently, then it probably needs to be offshore.
Hello, Elon. I'm Cam Gerlach with the SpaceX Reddit Hello, community. Eli. So you've talked a lot about how Raptor 2 is crucially important for Starship development and for the future of Starship. So I'm curious, what general improvements have you made with Raptor 2 to ensure it's not only more efficient and more powerful, but also much easier to produce and less expensive as well and faster? And how do you plan to continue to iterate further on the design in the future? 将来 So, Raptor 2 is an almost complete redesign relative to Raptor 1. So basically everything from the turbo machinery to the chamber nozzle, the electronics, マシナリー、チャンバーのズルって basically everything's been redesigned. You can see the difference over there, the Raptor 1 versus Raptor 2. A lot of the changes were deleting things. We deleted a lot, consolidated a lot. The rotating machinery, especially the inducers of the turbo pumps, are a lot more 完全 robust. 新規設計なんだって。なるほど、ありがとう。1から2まで We の間の完全に新規設 converted 計 a bunch ってこ of と flanges to welds. フラン and ジス we're を actually 溶 over time will 接に convert し even た more フラン flanges ジ to を welds. 溶接に変え I た hate っ flanges. てことだよね。Especially if you've got high pressure and a cryogenic クライオジェニッ fluid クフレー or フール super ドは hot gas. とても冷たい Flanges and 木 seals 帝 are 王 a の流 nightmare. 体 And so, we've got parts of that engine that are にたくさんの高圧がかかります。 bar, sort of 11, 12,000 80バー psi, ル。which is 80 nutty. バールなんで。 And so 80 just going to welded joints instead of flanges was pretty helpful. The pre-burner controllers have been consolidated into a sort of a unified box as opposed to being kind of like all over the engine. ユニファイボックス。 So, and we're getting close to the point where I think Raptor will not need shrouds. So shrouds are a huge pain in the ass, like basically putting a whole shield around the engine, especially for the gimbling engines, where it's got to kind of have like a sort of eyeball seal, like it's like rotating in a circle with a hot gas seal. So ガスシール。 with a bit more deletion and integration, I think the engine will be sort of flame proof, more or less, and then we can get rid of the shrouds, which would be a big mass savings. Yeah. So a た lot く more さんのこ to と go しました on. って言って。もういっ We're ぱい also 言って operating くれ at a た higher ね。 chamber いっぱい言ってくれ pressure. てます。I think we can probably operate. I think over time we can operate it at 330 bar sustained in the main chamber, and without having the pre-burner pressures be too high. プリバーラの圧力がとても高かった。 Not by losing less pressure. There's like a whole pressure ladder going from the turbo pumps and pre-burners to the main chamber, ターボパンプ and のプリバー by getting rid of あ a bunch of 待 the って choke 待って待って points, はいはい we can have less pressure loss, and so the pumps can effectively produce more pressure in the main chamber due to less loss in the secondary systems. Do you have any have specific questions or? Sorry, Chris Gephardt with NASA Spaceflight. Can you talk a little bit about the abort modes that are available for ship if there were ever to be a problem during the climb to orbit? What would be available to the crew in that regard? And also on that same level, the life support systems for ship. Where do those stand, and what are the challenges that you're finding with just the sheer volume in Starship for that? Thank you. So Starship will not have an independent abort system, but I think something that would make sense is to have the thruster weight of the ship be enough that フランジよりも熱が好ましいのってあるけど、フランジってやっぱ熱で詰めたりするものだから、溶接にすると部品点数というかね、重さが減るんですよ。軽くなるんですね、その分。フランジってこう、つなぎ面にこう、ボルト用の蓋が必要なので。 then even if there is something goes wrong with the booster, the ship can essentially fly away from the booster, and so
that's something that I think would be important for carrying people, and also for high-value cargo, to have the ship have thrust weight greater than 1 even at sea level. And then there's like I said, that would be like the 9-engine version, and then even if you lost 1 engine, I think you'd still be able to do an abort. So I think for crewed missions, we would essentially maybe detank the ship to some degree so that you'd have kind of a launch abort capability with the ship, even if you lost an engine. That'd be my recommendation. From a life support standpoint, we would have a sort of a renewable, like for long, you know, we could scale up the life support system in Dragon. That would certainly be an option, and that would work for missions that are, say, a week or 2 weeks. That would be fine. For missions to Mars, you'd want a life support system that is renewable. So essentially recycling everything in a closed loop system with close to zero lost mass. So that would be a more advanced system, because you'd have to convert the CO2 back into O2 and kind of recycle, you know, poop and urine and stuff. Yeah. So that's a harder problem, but it's not an immediate problem. We can certainly scale up Dragon for any kind of missions that are, you know, a few weeks long. Hi, Elon. Eric Berger with Ars Technica. Thanks for taking some questions. I'm wondering if you do get that approval from the FAA in March. I know that there's really no way of knowing, but could you talk a little bit about the hardware readiness, sort of where you are technically? You know, the launch tower is pretty incredible, but sort of the rocket, the ground systems, software. Like if you were to get some kind of approval from the FAA in March, you know, would you be looking at, you know, how quickly could the hardware be ready to go? Yeah, I mean, I think we're close to having the hardware ready to go. So right now, I think we're tracking to have the regulatory approval and hardware readiness around the same time. Yeah, so yeah, around the same. You know, hopefully, you know, basically a couple months for both. Hi, Seth Krakowski with SpaceXport.com. You mentioned launching from the sea. Could you give us an update on the current status of using Phobos and Deimos for Starship operations? Yeah, so Phobos and Deimos thus far have been a relatively low priority. We needed to make the launch site here work. This has been quite a difficult endeavor. So we deprioritized the Phobos and Deimos. And just last month, we started to, we're going to take one of them and build at least a catch tower on it. So, and ultimately we will, ultimately meaning like, I don't know, later this year, build a full launch capability on one of the platforms. So I think hopefully by the end of this year we will have a launch capability at Cape Kennedy at 39A and on one of the ocean platforms as well. Hi, Ellen. This is Adam Cardona with CBS 4 and NBC 23 here in the Rio Grande Valley. This is more of a community-based question. This past week, several BISD students, community leaders, and community members got together to ask you a question and to show their gratitude. Not sure if you got that message yet, but they were saying thank you, Elon, and they wanted to know if you would be able to attend their Charos Days festivities here in Brownsville. So on behalf of them, will you be attending Charos Days? It sounds like fun. So like, when is it? I believe it starts on the 19th through the 25th. So you have several days to attend Sombrero Festival, Charo Days parades, enjoy some great food. Will we see you there? I will be there. All right. Yeah.
こで会ったの覚えてるってこと？何？どういうこと？ That's going to be hard to follow up. Hey, Elon. Tim Dodd, the Everyday Astronaut here. Okay, so a little bit more Raptor 2 talk again. Where are you at as far as production? How many do you have? Are they handling, testing? Are they more cantankerous, less cantankerous? Just give us a little more rundown, like on where you're actually at. Is that a bottleneck for the next booster as well? We assume the next booster is going to require, Raptor 2. So, kind of where are you at with the production and the testing so far? Well, right now, of any technical problem, I'm spending the most time personally on Raptor 2. Really, they're like the two things that occupy the most number of mental cycles are Raptor 2 and Tesla Full Self-Driving. The only remaining issue that we're aware of is melting the chamber. So that thing really wants to melt, It's got like on the order of a gigawatt of heat, so it's pretty hot. Like a gigawatt's like what a nuclear power plant produces, so it really is desperately trying to melt at any point in time. So we've got, we're flowing an immense amount of cryogenic fuel to cool the chamber in the channels. We have head-end film cooling. We've got throat film cooling, and we're just trying to get the exact sort of balance between head-end film cooling and throat film cooling to not melt the chamber. I think we're pretty close. Like we have a couple engines in the stand that have I think 700 or 800 seconds of operation and several start cycles. So it's looking positive, but that's the remaining issue is melting the chamber. But in the meantime, we're scaling up old production to get to 1 a day or better. So apart from melted chambers, we're doing well. We've got a lot of pumps, a lot of electronics, a lot of pre-burner controllers. Just not melting the chamber, which is very difficult, is the kind of the last remaining challenge. But I think we're very close to solving that. And then the production system has a lot of momentum. Like I said, we're really, like next week we'll probably make at least 5 or 6 Raptor 2s, for example. And I think we'll be at a 7 a week or better by next month. These are crazy numbers for rocket engines, by the way. Hi, Elon. Robert Perlman with Space.com and CollectSpace. You mentioned the NASA contract for the human landing system. At one point, do you envision splintering off development of Starship for HLS, or how are you going to balance the timelines of rapid reusability versus NASA's own schedule of when they're ready to go to the moon? I don't think there's really a conflict there. We're going to be making a lot of ships, a lot of boosters, obviously a lot of engines. Yeah, it's kind of interesting, like with the booster with 33 engines and the ship with 9 engines is 42. There we go again. And that was a total coincidence. Adding legs to land on the moon, we do not think is like that can be done pretty quickly. So I don't really see any conflict between achieving rapid reusability and getting to the moon. A high production rate solves many ills. So we're aiming for a high production rate.
Hi, Lauren Grush with The Verge. I'm wondering if you can clarify the number of launches that you plan to conduct in order to do these refillings. I know a lot of numbers have been thrown around, so I'm wondering if you have landed on a final number. And how quickly do you plan to launch those missions back to back to refuel the vehicle to get to the moon? Thanks. Yeah, so the missions would happen pretty fast for refilling the vehicle to minimize boil off of the cryogenic propellants. Now for the vehicle going to the moon, we have some installation to minimize boil off. But we'd probably be launching, every few hours. Aspirationally. Elon, Kevin Haymeyer from SpaceX Centric on YouTube and Rumble. Thank you. My viewers are really hungry to know anything about the interior design for crewed Starship. You have HLS, you have Dear Moon, and last we heard, maybe a year or two ago, you were looking to hire Tesla employees to design the interior for Starship. How's that going? We aren't focusing a lot on the interior quite yet. I mean, that will be important down the road, but our focus right now is just getting to orbit and proving out return of the booster and return of the ship. Yeah, it's fundamentally very difficult to build a fully reusable rocket given the strength of Earth's gravity and the density of our atmosphere. You can't have a lot of mass margin. So our focus is solving that rapid reusability. Like I said, we'll have a high production rate, so we're not dependent on we're not dependent on full reusability. But really, that's the breakthrough that's fundamentally important to change the course of human civilization to become a multi-planet species. Has Leah gotten any sleep about 2 hours? Elon, this will be the last question for you. Evening, Elon. Bob Duncan. I'm a local resident. Are we cutting out? Is that better? Hi, evening. My name is Bob Duncan. I'm a local resident here in the area. And first off, thank you for a very cool evening. So this has been a lot of fun for us. As a local resident, it's been exciting to watch the amazing progress that SpaceX has made here in Boca Chica. And I was just curious, we're standing on the southern tip of the state of Texas. We're a few hundred yards from your residence. Could you just speak to what, if anything, has been appealing or advantageous about operating in the state of Texas versus other parts of the country? Thank you. Well, I think we've, well, I mean, we've had a lot of support from the community, and something that just happens over time with societies is that kind of rules and regulations build up, and they build up more in some places than others, and they didn't, I think Texas has the right amount of rules and regulations. Yeah. So, well, thank you all for coming. I hope you've enjoyed the evening, and I think we might be able to get you closer to the rocket if you'd like. And so we'll get you as close as possible while still being safe. And yeah, feel free to take pictures, have a good time, and yeah, let's go like hell to have an exciting future. Thank you. Thank you. この場所のいいとこ何ですからって。うわー、ありがとうございました。終わった。
経費のルールだから。なるほど。なるほどね。はい、ということで、面白かった。ちょっと半分以上何言ってるか分かんなかったけど、映像を見てるだけで面白かったですね、皆さん。ちょっと、待って待って待って。あれだわ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。よいしょ。公式でさっきの映像上がってるからもう一回見たい。ありがとう。さっきの映像もう一回見ようか。ちょっと面白いこといっぱいやってましたよね。あれあれはい、お疲れ様でした。ちょっと待って待って待って待って。ミアも真ん中行きたい。待ってね。全身見ます？耳すごくかわいい。ほんと？耳かわいいでしょ？待って待って。立てた。今日の耳は何耳でしょうか？何の耳でしょうか？これは、わかる人にはもうわかるでしょう。耳だよ。ついてるでしょ？スターシップについてっしょ？なんでいいのか？どうぞ。なんでしてもらって。なんでされて。なんでされて。耳。かわいい？ありがとう。イカ耳。正解。そう。なんだっけ。That's right. Exactly. イカ耳です。はい。よく見て、ほら。ちゃんとなってんですよ。ほら。青。いや。ウインク。できない。してる。ちゃんと全身も見てくれてる？ちゃんとスターシップなのわかる？ほら。わかる？こんな感じです。こんな感じ。下がスーパーヘビーで、上がタイムスタイル。そう。で、中のタイムスタイルの、タイムスタイルって型はこっち側だけは開いてて、タイムスタイルこれです。耐熱服着てます。耐熱服。かわいい、ありがと
今来た。いやー、今ね、イーロン・マスクさんの講演会みたいな、スターシップっていう新しいロケットのアップデート情報を教えてもらってたとこでした。しましまネクタイスピリ、これしましまはね、ほんとはね、頭のしましまのところをね、イメージしたかったんだけど。お腹のところでセパレーションできるね。ここでリアの上半身とリアの下だけね。ここでで、リアの上半身同士であれでしょ給油するんでしょ。嫌すぎるわ、そんなの。嫌すぎるわ。何それ。よいしょ。ドリップ。いや。これはこれで、新しくできた、スターシップちゃんです。いいでしょ、スターシップ衣装。ここいいでしょ。セパレーションを、再現できる。なんで？半身分離がなるほど。できないよ、セパレーションできないよ、セパレーション。これ切れないからね、リアのこと何だと思ってんのスーパーサイヤ人か何かで、いや、スーパーサイヤ人でもできないわ。ちょっと待ってよ。ドリップファッション、エクセンシードリップディレクテーかわいいってことですね、つまり。めっちゃすっごいファッション発見。ハローアゲンクリア、ハロー。ちょっとじゃあ、すごい映像出たので、すごい映像見ていきましょうか。待って。椅子座ろうとしたら、椅子の上にクッション倒れてて、クッションの上に座って、なんか変な感じだったわ。クラリちゃんのクッション。クラリクッションね。じゃあ、ちょっと待っててもろて。ハロー。何見てんの今。わあ、高評価120超えてる。ありがとう。グッドボタンありがとうございます。ちょっとゆっくり見ていいですよね。さっきのやつ。ちょっと待ってて。はい。あ、This is なんだっけ。I paint this picture めっちゃ単語しか言ってないけど I paint this picture ロケットよし。で、見たい映像はどれかな？これかな？わあ、very nice。わあ、パーン！かっこいいでしょ？いいでしょ、いいでしょ？リアが描いたんだよ。あんまりもう最近来てくれてる人知らないかもしれないと思って。そういえば、リフィル画像はなに間違ってるって判断ってのはどういう意味だったのね。ちょっとそうだったよね。なんか、ちょっと違うけどって言ってたよね。グッドボタン2回も押しましたよ。なんでよ押したら消えるやろがいなんでよ今、航空宇宙開発で面接しています。成功したらありがとうチャンネルメンバーシップに入れます。わー、めっちゃ待ってる、シルバーちゃん。めっちゃ待ってるから。ありがとうございます。Is Starship your favorite rocket? My favorite rocket is rocket with V2 はロケットじゃないって。じゃあなんだっけパンジャンドラムですはい、My favorite rocket パンジャンドラムはいはいV2
になっちゃうのかな。じゃあ何 A3? A4? A4 って言えばいいの ?A4 って言えばいいのかなじゃあ、なんか前からよく聞かれるね。一番好きなロケット何？一人だけなんて選べないで決まってるじゃん。でもやっぱなんかこう、最初の、白黒の感じ好きですね。あとこれかな？よし、見ますか。めっちゃかっこよかったので。V2 イコール A4。そう。アグリガットちゃんかな。ラプターの数増えるのかなって。107とかやってましたって言ってる。ちょっと確認しないとわかんないけど。前より増えるとかあるのかな。ちょっとじゃあこれ見ます。想定、こんな使い方、こんなような様子になるはずですみたいな感じで、なんかイメージビデオみたいなのができてました。スターシップが、キャッチされたりとか、再利用されたりとか、再充填っていうかな、給油じゃないけど、なんていうの？吸酸化剤燃料を、再充填したりとかする、そういう様子とかが、これで、スペース X さんが考えてる、俺の考えた最強の宇宙船が見られるということですね。僕の考えた最強の宇宙船。よいしょ。ちょっと待ってて。なんか日が違うから、映画の日になってるから。どうしよう。こんなんですけどいいですかね。オッケー？よし。じゃあ、ピコン。完全にもう SF 映画ですよ、SF 映画。うるさかった？ごめん。光ってるし、無駄に光ってるし。スペース X さんそういうことするんですか？そうやってコストかかるとか言いません？なんかちょっとふわふわ出てますよね、これね。だからあんまり断裂しないのかな。そんなことないと思う。少しはしそうな気がするけどしてないのかもしれないね。エンジンいっぱい。
1680万色に光らせよう。ゲーミングランタン。で、分離して、そっからブーストバック。これめっちゃ見たいね。そして1段目は帰ってきますね。ウィーンって。そして着陸ではなくキャッチ真剣白羽鳥。19人と2段目はこのままフライトを続けます。途中でね、給油なんかも出ちゃったり、給油って言わないんだよってイーロン言ってたから、なんて言えばいいか分かんなくなっちゃったけど、なんだろう、空中急酸素。リフィルでいいのでは？でもリフィルわかんないかもしれなくない？だってわかる？日本語で言ってオッケーの時はさ、難しくない？最重点か。言うって言葉って楽なんだね。地球からまっすぐ飛び出して、そして火星に向かいます。火星だ。来ましたよ、火星。で、火星にドームがあって、これすごかったね。上からなんか襲来感があった。でしょうか？っていうね感じのムービーでした。はい、すごい夢があるというかなんだこれはって感じですよね。 SF 作品かなって感じのね。なんかね、これ何も知らない人にこれ見せたらさ、新しい映画かなって思っちゃうよね。ね。あ、こういう感じのコンセプトの映画あるよね、みたいな感じに見えちゃう。PV うまいよね。いや、本当にそうだよ。5分間ぴったりぐらい、5分9秒で、こんなにですよ。すごい。面白そうなポイントとか見てみます？どこかな？これってケープ？ボカチカ？ちょっと見ね、わかんなかった。馬が2本になってますね。ボカチカかな？ケープかな？これボカチカかな？多分なんか入り組んでる感じがボカチカっぽいけど。はい、ストップ。ボカチカですか？あ、ボカチカですね。ありがとうございます。はいはいはい。よかった。ブー
日本の会社みたいに詰め込んでない。詰め込むってスーパーヘビーの王者の風格。かっこいいよね。まあとんでもないのに。なんなら映画を作ってほしい。あ、天才じゃん。それいいね。イーロンのツイッターのヘッダー画像も火星のテラフォーミング。ちょっと少しずつ止めてみてみましょうか。光ってますけど、本当に光らせるかわかんないんですけど、タワーです。タワーです。光るのこのタワーって。ゲーミングタワーにしてっていう意見もあったので、ゲーミングタワーにぜひともなってほしいと思います。いいね、でも光るの。オタク光るの好きだから、もう、リアの打ち上げの時は水色に光らせてもらおう。で、タワーの横に、チョップスティックスって言われてる、橋がね、あります。今回、このチョップスティックスを使って、上までね、この上段、このイカミについてる方を持ち上げて。ました。光らせるんじゃないかな。本当にそんなことするんだ。もうかっこいいことはしたがるのかな。でも、期待は洗わないじゃん。多分、絶対。ちょっと音量下げますね。はい、トップ。ちょっと待った。舐めるように見てますけど、ここの、グリッドフィン出てますよね、グリッドフィン。これなんか多分しまえない感じなのかな。しまわないで飛んでましたもんね。多分しまえないやつだったっけな、これ。うん。で、1段目上がタイヤスタイルで黒くて、下は本当は銀色なんだけど、液体酸素が入っていたりとかするから、メタンも冷たいからね。だから多分、だいぶ、冷え冷えの外観になってます。ちょっとあれかな、別に音なくてもいいか。はい、音消した。代わりにリアの BGM 入れよう。でもかっこいい BGM ないぞ。かわいいやつしかないぞ。諦めよう。わかった。天才だ。リアは天才だ。ちょっと待ってて。オッケー。これでいいでしょ。んで、もくもくもくもくになってる。で、この下にこんなね感じになってて、エンドウみたいな感じなのかな。少し煙を受けるタイプのなんか気候がないといけないと思うんですけど、意外と簡易的なエンドウになってますよね。はい。ちょっとストップしました。どう思うこれ。どうやってつけてんの？どうやってつけてんだろう。どこに立ってるんだろう。いっぱい支柱が見えますね。丸いリングみたいになってんのかな。その丸いリングみたいなところを少しそこにはめ込むような感じになってんのかな。今もこうやって立ってるってことでしょうかね。え、数えて数えて数えて数えて数えよ。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。1、2、3、4、5、6、
あれ ?20、10、3、あ、33、33、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20の3。今もこうって言ってたよ。あ、そうなんだ。いや、今もこんな感じの、なんていうのこの、なんか理科の実験で使うあれみたいな感じの載ってんのこれ。こんなんじゃなかったっけ理科の実験で使うあれ。33系版。何気に日本体制になっている想定なんですね。なるほど。日本は作るつもりってこと？フラスコの世代のこと？あ、それフラスコ台みたいなやつ。そう。アルコールランプの上に置くやつ。アルコールランプの上に、あ、そう。イエス。That's right. あってもそれです。今もこうやって乗ってる。ありがとう。エンドは作らないんだ。散水もしないの？なんでエンドを作んないの？エンドを作んなくて生きていけるの？すごいな。じゃあ続き。この打ち上げの迫力よ。ちょっと待って。この近さでさ、これ大丈夫なの？ねえ、待って。いや、エンドなくても生きていけるのって、そういうことでさ、これ、大丈夫なのかなこれ。だって、真横である意味大爆発が起きるわけじゃないですか。だって、なんかいっぱい巻き上げて飛散してるんじゃないの？大丈夫なのかなこれ。この距離、散水はあるんだ。ありがとう。一気に水を流すんだね。でも、それにしてもこうなるんでしょ？大丈夫なのかな？わかんないけど、だってさ、着陸失敗してたじゃん、SN 何番かも。その SN 何番かもさ、もう一機の方にさ、被害なかったかちょっと確認しますみたいな感じで言ってなかったっけ？大丈夫なのかいこれって。大丈夫なのかな？めっちゃ心配だけど、まあ、イーロン・マスクさんがやるのは大丈夫なんでしょう。という熱い信頼のもと。大変そう。なんかそんな感じするよね。もろに煙かぶって、飛散物もかぶって、なんなら燃えてるのではってぐらい、燃えてるよね、これね。燃えてると思うので、大丈夫かって気はするけど、まあ。なるほど。で、結構長いですよね、このロケット。縦に長いロケットです。高ささっき見た ?50 メーターと70だっけ ?100 メーター超えの、こんなロケット。はい。すごいかっこいい。めっちゃ CG のクオリティ高いですね。イカ耳と、あと下にも耳というかあります。その下にね、グリッドフィンがあるんですよ。グリッドフィンしまえないだと思うから、しまえないから、このまま飛んでますね、グリッドフィン。これ、なんでにこれグリッドフィンです。自由な女神より高いらしい。すごい！スタチュー・オブ・リバティより高いの？これもすごかったね。頭のてっぺん
ね、ドラッグがだいぶ発生してる感じ。なんか効力発生中って感じですよね。これ。マックス級とかある。最初にこれ飛んでいくとね、音速の雲ができたりとかするの。ロケットでも、あと戦闘機でもたまに出たりとかするやつかな。ヴェーパーのやつかと思うけど。グリッドフィンはやっぱつけたまま飛ぶんだね。はい、こんな感じ。ちょっと、炎の色がすごく、なんか、紫っぽいかな？メタンエンジンなので、多分本当は青っぽい炎になるのかなって思うけど、アトム前とかもするとね、一番外に見えるのは赤っぽいやつになるかなって思う。ちょっと紫色入ってますね。かっこいい。で、分離がこの辺。シュパー。分離直後からもう横に向いてますね。飛んでってます。で、こっちの1段目はここから元来たところに戻らなきゃいけないので、もうね、完全に来た方向にひっくり返って飛んでいくみたいな感じなんで、ブーストバックっていう燃焼を始める。なるほど。完全に U ターンしてますけど、すごいな。こんな風に U ターンするつもりなの？はい。で、1段目帰ってくるときですね。これエントリーバーン、いや、違うな。いや、エントリーバーンか？エントリーバーンではなくて燃えてないか。燃えてないね。燃えてる？グリッドフィンをつけたまま置いてきます。グリッドフィンの位置なんだけどさ、完璧にこう、1、2、3、4って90度ずつあるわけじゃないんだね。なんかこう、横にバッテンみたいな感じになってるみたい。あ、そうそう、コメント言ってくれてありがとう。ごめん、気づかなかった。グリッドフィン十字じゃないんだね。そうそう、なんかね、まっすぐ十字じゃなくて、なんか斜めってる十字かな？横向きに外すのはラッチを外すため。すごい。うん。スーパーヘビードローンシップに乗らないのかな？ドローンシップには乗せる予定はないと思うよ。グリッドフィンはしまわないという発想に至りませんでしたか。なるほどね。なるほどね。グリッドフィンをしまわなきゃいけないと思ってたんだ。なるほどね。そこの気候を減らせるじゃんって思ったってことね。確かにイカビンをつけたまま飛ばしていますからね。まっすぐだったら清流にもなるしいいのかな。グリッドフィンが十字じゃないのは橋が掴むためかな。いやもうそうかなってちょっと思った。真ん中にタワーが来るから、その横にど真ん中にあると邪魔なのかなって思った。タワーで打ち上げるタイプのモデルロケットとかもさ、ランチラード横につけてるけど、結構乾燥しないようにフィンつけたりするもんね。そんな感じなのかなーって。ドローンシップには置けないんだろうけど、会場の基地ができたら降りるかもねって。ありがとうございます。なんかテラフォーミングする前に地球フォーミングしちゃうんじゃない？もう少しこの人。グリッドフィンの配置はピッチ方向の機体制御をしやすくするためでもなる。なるほど。でもピッチ結構さ、いっぱいついてるじゃん、上にも。だからさ、どうなんだろうと思ってた。1段目だけになったら、
ピッチが特に必要なのかな、これって。展開するときにピッチ側がいるってこと？なんか対象の方がやりやすそうな感じがちょっとしちゃうけど、どっちに回りたいかによるのかな。なるほど。しまんなくていいのっていう感じ。まあ、ロケットで火についてる場合って結構あるっちゃあるからね。効力にはなるかもしれないけど、まっすぐしとけば変な方向には飛んでいかないはず。その効力分と、それからかかるお金と、そこの壊れるかもしれないパタパタの機構をつけるっていうことを考えると、こっちの方がいいのかもしれないね。そして降りてきて、真ん中の3つで合ってるかな。ラプターエンジンの33機中、多分真ん中の3つかなをつけて、待ってね、ちょっと見た？ほら、横向きになってたりするじゃん。多分これはエンジンのジンバリング、ノズルとエンジン燃焼室ごと向きを変えてあげて、バランスをとって、2つかな。でも3つな気がするけど、2つかな。で、この辺で水力を少し落としてあげて、で、間に入って、これすごいんだけど、間に入って、で、掴む。真剣白羽取り。これどこで掴んでんの？どこで掴んでるの？機体の側面を掴んで十分な強度があるってことですか？グリッドフィンが強いんですか？それともちょっとわかんないんですけど。グリッドフィンだよ。そうなの？そんなにグリッドフィン強いの？機体の側面には当たらずにグリッドフィンにだけ引っ掛けられるってこと？機体の側面はスレスレでぶつからずにここに当ててるの？あれでもスレスレだけどすりながら行ってんのかな？グリッドフィンにあるピンで引っ掛けてる。フィンなの？ピンなの？最終的にさ、ピンで接合するみたいなのはさ、今日もやってたじゃん？昨日かやってたじゃん。だからさ、ピンっぽいのはあるんだけど、フィンじゃなくてフィンの下になんかあるってこと？フックみたいな出っ張りがある。あ、そうなんだ。ありがとう。なるほど、なるほど。現状はグリッドフィンの間にあるピンで引っ掛けてる。ブースターの横に出っ張りがある。なるほど。機体を傾けて大気にある原則の恩恵を受けるためにピッチ方向の制御が重要。横向けてこうするから、この横向きに対して、リアの手が出ないけど、横向きに対して、こう、頭を振る動きが必要ってことね。まっすぐ降りるなら、あれだけど、こう向きだから、ピッチ方向が重要になる？ありがとうございます。もうちょっと待ってて、これ。もう一回。はい。さすがに横ギャリガリ傷つけながら使うのは違うんじゃないかなと思うから。ハルコン9と違ってホバリングに近い飛行ができるのかって、そうだね。これ見てると割と浮いてる時間多いかなって思うので、ハルコン9みたいに落っこちてきて、よしみたいな感じじゃないんじゃないかな。
少し減速して少し浮いてるみたいな。そう、この最後のところ、どっちかっていうとブルーオリジンニューシェパードっぽい動きをしてますよね。ね、超減速してる感じ。あ、でもわかんないよ。できてみたらこうバーンって押してきてダンガンみたいな感じかもしれないし。ハルコンならホバリングできないもんね。そうなんだよ、一気でも飛んでっちゃうんでしょ。軽いからできるのかなこれって。水力重量比的にホバリング可能。軽いからか、やっぱり。まあ、3機つけてましたもんね。燃料満載だとお箸でつかめないんだろうか。そこってどうなんだろう。何キロまでお箸でつかめるとかって知ってます？いや、知らない。空っぽだったらつかめるっていうのは確かに。あと、空っぽの上段もつかめるんだね。それも分かったね。続き。これですね、問題のシーン。問題のシーンって、ドッキングです。ここに給油ポートがあるのかな？ちょっとわかりづらいんですけど、背面同士を合わせて、そして、上空で最重点を行う様子ですね。300トンではテストで持ち上げてる。あ、そっか、ありがとう。300トンだと足りないのではって感じだね。満載だと厳しそう。ありがとう。そして離れて地球から飛んでいきます。給油のとこなんかちょっと違うけどって言ってたらしいので、イメージ画像なんだろうね。ありがとう、イメージ映像だろうなって書いてくれて。リアもそんな感じがしてる。あと、ここでようやく少し見える上段のスターシップの中身ですね。大きいの3つとちっちゃいの3つです。ノズルのところ。ノズルがね。なんかバキュームと、みたいなこと言ってたかな。ノズルがね、ノズルサイズが違うけど。何やってくれるような状態。シップ同士をつなげるから背面合わせになった。なるほど。ドッキングポートじゃないけどどうやってくっつくんだろうねって。このくっつき方は多分まだ違うけどって言ってた場所なのかなって勝手に解釈してる。まだまだわかんないんじゃないかな。SpaceX は開発変更頻度高いから動画作った時と現在と全然違うんだろう。これもだいぶ変わると思いますよ。今出てる様子から多分。
そして火星に到着。バキュームエンジンの方を増やすの？周りにもう3個つけるのかな？そしたら。あとこれすごかった。これってさ、再突入ってこと？再突入って言うのかな？なんて言うんだ？火星大気圏突入？スターシップ襲来って感じじゃないこれ。今度このイラストも描くか。スターシップ襲来。マーズにスターシップ襲来してる説。マーズアトモスフィアエントリー。あ、かっこいいそれ。マーズ大気圏。こんないっぱい来んの？こんないっぱい来んの？いきなりこんなん空に見えたらちょっと怖いんだけど。なるほど。あ、でも確かに火星に行けるタイミングって限られてるから、割と2年に1回近づくらしいから、今が行けって言ってダダダって行くんかな。ねえ、コメントありがとう。確かにそうだね。なんか謎のドーム。いやー、面白いから謎のドーム少し見よう。謎のドームこんなんですよ、ドーム。中は地球環境と同じような感じなのかな。火星人に怒られそうってコメントありがとう。スターシップ船なんとかかっこよそう。かっこいいね。お互いの船同士で通信とかもできるだろうし。戦闘機みたいですね。かっこいい。謎のドームもいい感じ。完全にテラフォーミング割とされてる時代だった。割とされてる時代もボカチカから打ち上げるってこと？こんなにいっぱい飛んでるのに向こうにはタワーが2つしかないってこと？あとこれかっこよかった。これも見よう。なんかよくわかんないけど光ってる。ランディングポートが光ってる。そして着陸いっぱい着陸して、あそこの謎のドームのとこまで行くのかな。車かなんかで。火星で人がまた火星人だね。いや、そうだね、火星人だね。火星生まれの地球人とは言えないね、もうね。うわー、地味に道路ありますね、ここ。道路。はー、すごーい、綺麗じゃん。夜景かな？でも昼？だいぶテラフォーミングがちょっと進んできたぐらいの火星っていう想定なんかな。軌道上で船団がランデブーしていく感じ。あ、それもかっこいいね。一気に降りるとでも大変じゃない？火星だと電気自動車しか走れないからテスラ持っていかなきゃ。もう一個先に送り込んでるじゃないですか。テスラ。地球人と火星人の親子もありえるのかな。ありえるんじゃない？なんか未来感すごい。ねえ、火星がテラフォーミングされて、もう地球人に完全に分からせられてる。わあ、このタイプの分からせは初めてだな。あのロードスターね。そう、1個もう投入されてっから、あれでもう最初の道はブーム行くんでしょ。タイムカプセルみたいな感じだもんね、あれね。回収できんのかな？はい。じゃあ、一応全部見たよ。どうですか？
わからせくさイーロンより上手でしょ。で、どう？もうまだ見たいとこありますか？ない？オッケー？どうかな？もう大丈夫？いや、リアも完全に分かった部分とか、訳せなかったとことかもたくさんあって分かんなかったこともあるけど、でもなんか、雰囲気もね、面白かったし、あと、イーロン・マスクさん結構カミカミで面白かったし、あとなんか、いっぱい訳をしてくれた方々本当にありがとうございました。分かんないとことか、間違ったとことか、少しずつ直してもらったりとか、とっても助かりました。エンジンの比較が見たかったけど、異変に終わらなそうだから一旦いいかなって言われてる。わかったわかった。エンジンの比較というか、後ろに出しとくね、そしたら。高評価もたくさんありがとうございます。Thank you! ライクボタンももっと押してくださいね。グッド押して、ライク押して、ライク押してください。たくさんコメントもありがとうございます。イーロン・マスクさんの今後の活躍にご期待ください。なんだこれ。じゃあ、少しだけ、終わらないとか言われてるから、ちょっとだけ、出して、お疲れ様にして、写真撮んなきゃ忘れた。ちょっと待って。写真撮んなきゃじゃん。写真じゃん。大事じゃん。これかな。写真は大事。こんなに可愛い服着てきたのに。巨大リアリー。いいですよ。かわいいでしょ。よし、これしょうない。三角形の耳かわいいよね。はい、こんなもんでいかがでしょうか。よし。イエーイ。よいしょ。両手でキャッチするじゃん。オッケー。
まあこれぐらいまでかな。オッケー。違うな。捕まえた。こんな感じ。捕まえた。捕まえた。捕まった。お前じゃない、俺だって掴みに行くの。オーサム、オーサム、オーサム。アメさんもありがとう。アメ、アメ。156センチメーターですよ。156、156メーターです。はい。156メーターです。ゆきゆき、ありがとう。When Ria said that she is 156センチ tall, she means 156メーター。なあ。はい、かわいい。ありがとう。ミククリア。帰ってきたスーパーヘリウス変わられそう。すごいな。リアの女神像。あれか。あれか。自由の女神？あれと同じぐらい、あれよりでかいんだっけ？リアの女神像。え？リアの女神像。スターシップの擬人化作りますかって。スターシップの擬人化八尺様になっちゃうじゃん。ピコピコハンマーを持ったリアの女神像ですか？これでもなんか殴るものがあんまないんだよね。スターシップ叩いても仕方ないじゃん。地球ぐらいしかないもん。エンジェルリンス、ロケットバンク？ハリセンやでこれ、ハリセン。スワーハム。ハリセン、ハリセン。ファン？あ、ファンじゃない。ハリセンってなんて言うの英語で。This is ハリセン。なんだハリセンって。わかんない。ハリセンわかんない。英語でハリセンわかんない。ハリセンじゃない？ハ
ハリセンはハリセンじゃない？皆さん、このもんどころが目に腹のか。たらー。Is we are change her size alien power? Yes, I am alien. 火星持ってきたらヒナがやることなくなっちゃう。いいな、見て見て。火星だよ。やばいじゃん。中堅じゃん。いいな、見て見て見て。ワンワン。ワンワン。火星持ってきたよ。いやー。はい、地球もあるよ。壊さない、壊さない。壊さない、壊さない。オットセイみたいだな。これ上半ってあるの？ないないないない。爆発しない。ごめんさん、ごめんさん。まあ、スマッシュアイス。オットセイみたいじゃない？これなんか頑張ってみて。火星の方がでかい。火星の方がでかくなっちゃった。あ、隣のスタジオか、こんにちは。ニセポコちゃん、ハロー。どうだったイーロン・マスクさんの配信めっちゃ面白かったね。テスラのサイバートラックに乗って火星を10時に走り回るイーロンを想像した。そのイーロン何歳でした？何歳で夢叶ってんのかな。イーロンにはね、時間がないんです、多分。時間がよ。時間が。ってことで、リアにも時間がなくなってきたので、そろそろ終わりにしましょうか。無限にやってそう。いや、ほんとだよ。無限にやってそう。無限にやってそうであれだけど、個人的に面白かったとこぐらいは言ってもいいっしょ。これとか。よかったよね、これ。すごかったよね。
一番左がトータルマス to orbit to date でしょ？ 1 日かな？世界中で打ち上げられる重さ、ペイロードの重さ。次がトータルマスパワースターシップ after 1 year launching 3。3回打ち上げて、1年後かな？だからさ、スターシップ3回で世界中が賄えるということでしょ？違う？スターシップ3回が世界中のスターシップ3回が3回で賄えるってことじゃない？トータルマスパースターシップアウト1 year launching 3 times a day。3日に、違う、3日に1回、3日に、違う、1週間に3回打ち上げて、1年経ったら、世界中かな？トータルマスパースターシップアフター1 year of launching 3 times a day。次の、これが1日3回打ち上げて、それが1年間になった場合の数。これね、こっち1日3回。こっちは、1週間に3回。こっちは1日3回。で、これが、3回。10個かな？これ1年じゃなくて今までってこと？なるほどね。現在までか。ありがとう。なるほど、なるほど。世界中のロケット打ち上げだけでなく、過去のロケット打ち上げも全部。地球が軽くなりそう。めっちゃ面白い感想。地球が軽くなりそう。いいね。めっちゃ確かにそうだね。地球軽くなりそうだね。確かに確かに。すごい。今までの全部の衛星を打ち上げるのを1週間に3回打って1年経ったらってことは150回ぐらいスターシップ飛ばしたら終わるってこと？すっごいね。ねえ。でさ、それをさ、これにするつもりがあるからこのグラフ出してるってことでしょ？やばいよ。わけわからんよ。やっぱ地球軽くなりそうだな。ね、ほんとだね。地球軽くなりそうだ。面白かったかな？この辺の初言とかは割と出ているものが多かったかなって思うので、そんなにあれですけど、50メーター級が2本ついてるので、120メーターぐらいあるよっていうことくらいかな。よいしょ。あと問題のシーンですが、飛ばしましょうか。ちょっと違うけどこうやってやるよって。あとは、スーパーヘビーの方の初言は、こんなの。70メートルと50メートルだから120メートルくらいかな？70じゃなかったですね。69でしたね。こだわりがあるんでしたもんね。はいはいはいはい。で、スラストが7590トン F。大半は地球大気圏内消費されるので。まあ。地球もダイエット。で、これが、多分今の実際の映像かな？写真かな？配置が違いますよね、さっきの。考えられてるやつと配置が違うはずです。周りに20個、真ん中に9個がこの今の配置になってるんですけど、最終的には33期編成にしたいっぽい。今これ多分周り20個、
ここに9個みたいですね。エンジンの横にある棒の上に機体が乗っている感じが。これ？ここ？これ？これとか？これとか？ってこと？こっち？かな？完成を詰めてみました。ど真ん中にやっぱちょっといい感じに詰めとけば。ね、かっこいい。コンタミ、ダメ。頭の上ぐらい。これか。これに乗ってんの。33期編成の方が強いね。こっちも楽しみ。早くこいつが飛ぶとこが見たいんですけど。このプレゼンのために、さあ、これさ、やったのすごくない？乗っけたの。ちょっとこれも良かったんで、これも見よう。待って。無限にやってそうかもしれないけど、ちょっとこれぐらい許してよ。これぐらい許してよ。リアがやる分にはいいでしょ？ねえ。なんかあれだな、サイズおかしいな。さっき変えちゃったから、比率。このぐらいかな。これめっちゃ良かったよね。エレベーターみたい。まさかお箸でこうやって持っていくとは。カツイカ箸踊り食い。で、これ何？これ何？ドローン？何これ？見た？これはまだわかるよ。アームでしょ？これもわかるよ。ドローン飛んでる？これって。ほら、これ何？ UFO？ UFO だ！ UFO ドローン。知ってるよドローンかなって。だよね。神たい。すごい。こんな空中にピッていられるもんなんだ、ドローンって。ドローンだ、ドローン。ありがとうございます。おはりよ、ひらげちゃん。イーロンのお話面白かったけど、あれだった、かっこいいやつ見れたけど、半分ぐらい何話してるか分かんなかったから、あとでじっくりもう一回見ないとって感じ。で、これが V1 と V2 の違いですよね。ちょっとこれも出してほしいけど、時間無限に使うやろって言ったけど、出すわ。半分に、シフティングスラスター。ありがとう、返信。Most of the engine thing is fixed in the engine's count chamber. 真ん中のエンジンが横に触れて、周りのエンジンは固定されています。ありがとうございます。これすごいよね。配管とか、なんかフランジを溶接に変えたりとか、部品点数を少なくしたりとか、めちゃくちゃ頑張ってこれになりましたってすごすぎ。これだよ。これ1個作
作ってたバージョン1。で、次作ったのこれでしょ？完全に新しい設計らしいけど、にしたって、もう、見た目であれじゃん。もう、あれじゃん。ライズアップみたいな感じじゃん。結果にコミットした、ビフォーアフターみたいな感じにしか見えないなぁ。人のエンジンに見える。そうね。並べてみると細部一緒だなって思うけど、いや、これはコミットですね。ご飯変えたんかな？多分ポンプがここにあるのがわかる。いやー、だいぶ痩せたね。何キロ痩せたんでしょうね。みんなも痩せなきゃダメだよ。いや、ごめん、言いたかっただけです。V1 が185トンっていうのは、多分スラストのことだと思うんだけど、違うの？重さが増えたわけじゃないでしょ？パソコンで言うと、初期ロットのマザーボードに手動で配線ケーブルをつけましたっていう感じなのが2次ロット以降でスッキリした感じ。何コメント。一晩置いた出来上がりがこちらになります。一晩寝かせてこうなったらね、世話ないというかね、いいね。一晩寝かせて痩せてたら。痩せなきゃ頑張ります。頑張ってもらって。かっこいい。今日ご飯食べるのやめるか。ご飯は食べてもろて。ご飯食べつつかっこよく痩せるんだよ。それがプロってもんよ。大丈夫。質量少し変わったぐらいで大丈夫だから。ツリーみたい。なんかクリスマスツリーって言ってなかった？確かこのタイミングで。ちょっとよくわかんなかったんだけど。飾り付けしてあげよっか。クリスマスツリー。プロならご飯食べなきゃ。そうですよ、ご飯食べなきゃ。鶏ささみを食べるんじゃ。鶏ささみもいいね。所要利用もされてないのアップグレード版を新規設計できるのはすごいよねって。まあね、火星に行こうとしてるロケットですもんね。やっぱり。よし。クリスマスツリー。なんか燃えてそうなとこいとこ。一番燃えてそうなとこ、ここだな。燃焼室かな、ここかな。飾り付け完了。惑星の飾り付け完了です。こっちも悲しいの、寂しいか。よいしょ。よいしょ。満足。飾り付け完了。ラプタープラネットクリスマスツリー。かわいいでしょ？いい感じな気がする。
あとこれも見ましょうか。これを見よう。お前さんたち。コムダウン。よいしょ。でででででん。これも見よう。音気をつけてください。音流しますよ。了解。So it actually Raptor 2 costs about half as much as Raptor 1, despite having much more thrust, and I think just generally being a much easier engine to build and a more robust. マリマンディーは普通の音がやっぱりから目標数値3倍ぐらいの性能っぽい。Version 2, and it's only going to get better from here. すごいなぁ。どんどんエンジン作ってすごいなぁ。燃えたー。少しこう見える？こうなってるの見える？なんかこうモコモコこうモコモコモコってなんのエンジンの炎って。それがね少し見えていい感じ。Yeah, so Raptor 2 is pretty sick. Okay. And we. So yeah, so Raptor 2 is pretty sick, and we've actually the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons, and so I'm confident that with some improvements we can get to a 250 ton operating point, and continue to simplify and sort of robustify the engine. So it's really a spectacular piece of engineering. Extremely difficult. この映像見たし、あと質問対応だったから。Starship because we have that experience. いいですね。But it's certainly not a sure thing that it'll work the first time. And it's really like I said, the tower and the launch system, which I call stage 0, is just as important as stage 1 and stage 2. I mean, this is really some wild stuff here. じゃあみんなお疲れ様でした。めっちゃ時間取っちゃった。楽しかった。バイバイ。Right there. So, yeah. Then Raptor development, Raptor 1 was 185 tons of thrust. Raptor 2, I mean... 楽しかったずっと見てくれてありがとう。お疲れ様、お疲れ様。ありがとうございました。おやすみなさい。写真撮るか。あ、上。目が引っかかった。耳引っかかった。よいしょ。バイバーイ。またねー。じゃあねー。土日祝日の、なんだっけ、配信はあんまりないかもしれません。いや、ちょっとやることまだあって、待っててくださいね。できるだけ頑張ってみんなにお届けできるようにファイトします。バイバイ、頑張るゲットするからね。じゃあね。バイバーイ。ありがとう。あんまお名前も読めなくてごめんね。あ、グッドもたくさん本当にありがとうございました。
な。これぐらいまでかな。じゃあねー。よいしょ。よいしょ。近づきたい。近づきたい。お疲れ様ありがとうございます。近づきたい。あ、じゃあガチ恋距離で近づいて。ありがとう。スイングバイ。バイバイカヌール。バイカヌールでいうか、バイボカチか。バイバイカヌー、ありがとう。バイバーイ。オッケー。戻れない。どうやって戻るんだ。よいしょ。よいしょ。オッケー。発見。ね、バイバイ。何回もごめんね。バイバーイ。配信したー。昨日から去年で何時間配信した？耐久配信じゃん。やば。みんなもお疲れだと思うけど、明日からの頑張ろケットやってたの今日の午後の頑張ろケット